Good morning, everybody. Do you hear me? Good Good morning, morning, sir. Yes. Good morning. And the yesterday I sent to you the 14th problem in the Usman University examination. 14th problem, he asked for ledger accounts only. I have forwarded 13th problem we worked out yesterday in the classroom. And 14th problem I okay, now coming back to our business and last class I worked out the problem number 13 and 14. 13th problem in the Usman University examination is worked out. They're the kind of problems likely to get in the Usman University examinations. Okay, don't ask me time and again. Again, 14th problem. This is the first model earlier, joint bank model. The problem number 14 is joint bank model. Problem first 13th problem is regular model that we are working. Even today we are working out that problem. So now problem number 4 completed and I forwarded to you problem number 4. In problem number 4, there are two parties, Hiren and Dhiren. Hiren he has purchased some. They are they are precious stones. That is the stone business. Stone means not is a jewelry. The stone that is used in jewelry. That's the business. In this problem, what happened, Mr. Hiren purchased a rough stone, and forwarded to Mr. Dhiren. Dhiren received the rough stone without polishing, and Dhiren received the stone and polished it. He paid some expenses for polishing. Finally, Dhiren sold the precious jewelry material, that is stones, precious stones. Diamonds I antam kada, precious stones. So sold by Dhiren for 1,05,000. The expenses incurred. Some expenses are paid by Dhiren, some are paid by Hiren. And in this problem, Hiren purchased the అది కూడా ఆపేసాను మా ఫ్యాన్ అది అక్కడిది కూడా ఆపేసి సౌండ్ వస్తుంది. So Hiren purchased a stone, rough stone for 85,000. That 85,000 is very expensive, no? So money. Dhiren has given a bill advance because all 85,000 paid by Hiren. Hiren may suffer because he may run short of money. Bill in favor of Dhiren accepted a bill in favor of Hiren for 40,000. In this problem, how it is different from the third problem is Hiren sold this bill to a bill received by Hiren for 40,000 from Dhiren. Hiren sold this bill to his banker for 39,600. He got the money. 39,600 Hiren received from bank by selling the bill. Then question, 100 rupees discount. Who has to be borne by? This is to be debited to joint venture account. రాసుకోండి, ఒక నోట్ రాసుకోండి. సార్ మీ వాయిస్ స్ట్రక్ అవుతుంది. వాయిస్ స్ట్రక్ అవుతుందా?
Is it okay now? Is it okay now? Yes, sir. Now write a note రాసుకోండి. In case of joint venture accounts, ఒక note రాసుకో. Note. In case of joint venture account, in case of joint venture accounts, when a bill is discounted, when a bill is discounted with a banker, when a bill is discounted with a banker, when a bill is discounted with a banker, the loss on account of discount, loss on account of discount, loss on account of discount is to be debited to, is to be debited to is to be debited to, is to be debited to joint venture account, is to be debited to joint venture account by both the co-venturers, by both the co-venturers. ఇది నోట్ పెట్టుకోండి. ఇది దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇన్ joint venture accounts. When a bill is discounted, there will be a loss. In this problem number 4, the bill received by Mr. Hiren, 40,000 from Dhiren. This bill was sold by Hiren to his banker. Banker paid Hiren 39,600. 400 is loss on account of 400 is loss on account of discounting the bill. That loss is to be debited to joint venture account. Not only Hiren, Dhiren also has to debit this loss to joint venture account. So that is one thing you have to keep in mind in this problem. Rest of the things are same. ఇంకా మార్పు ఏం లేదు, అన్ని మిగతా ఎంట్రీస్ అన్ని సేమ్. నౌ రైట్, రాసుకోండి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 4 ఈవెంట్స్ రాసుకోండి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 4 ఈవెంట్స్. whether I am visible or not, no. So now write problem number 4 of Hiren Ras, books of Hiren. Books of Hiren. Number 1. Number 1. Purchased and supplied raw stone. Purchased and supplied raw stone, RAW, raw ante mudi, ante na before polishing. Raw stone, purchased and supplied raw stone on joint venture. On joint venture. Rupees 85,000. Rupees 85,000. Expenses paid in cash. Expenses paid in cash, rupees 900.
Next one, number 3. This paper already forwarded to you. మీరు ఒకటేంటంటే నా మీద డిపెండ్ కావద్దు ఎప్పుడు, ఎందుకంటే మీరు ఒక ప్రాబ్లం నీకు ఫార్వర్డ్ చేసినప్పుడు యూ మస్ట్ ట్రై ద ప్రాబ్లం. బై ద టైమ్ యూ కమ్ టుడే, when this problem is already forwarded to you in advance, just to go through and then immediately go through, and if any doubts are there, you can seek clarification when class is in progress. So that's the purpose of sending the solution in advance. Now, right. Next one is received a bill from Dhiren received a bill from Dhiren, Dhiren, received a bill from Dhiren, rupees 40,000. Next one, number 5. 4 one is discounted the bill for 39,600. Discounted the bill for rupees 39,600. Discount 400. Discounted the bill for 39,600. Discount rupees 400. Discount rupees 400. Next one. Expenses paid by Dhiren 1100. Expenses paid by Dhiren. Expenses paid by Dhiren, Dhiren. Dhiren rupees 1100. Next. Sales by Dhiren. Sales by Mr. Dhiren. D అనుకోండి, Dhiren అంటే D. Dhiren rupees 1,05,000. 1,05,000. One more, 7th one, expenses paid by Dhiren. While selling, he incurred some expenses. Expenses incurred by Dhiren, again, it is 900. Expenses incurred by Dhiren, rupees 900. 8th one is distribution of profit. Number 8 is distribution of profit. 9th one is settlement of accounts. So there will be 9 journal entries in this problem. 9 journal entries. Now write journal entries in the books of నేను ఇక్కడ సైడ్ బై సైడ్ రాసా చూడండి. మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఒక మోడల్ మీరు పక్కన పెట్టుకోండి. ప్రాబ్లం ఏంటంటే హిరేన్ ఏం రాశాడు, ధిరేన్ ఏం రాశాడు చూపించా మీకు. ఇక్కడ చూడండి ఎంత మంచిగా గీత కొట్ట చూడు. 1 2 3 4 సేమ్ సీరియల్ నెంబర్ ఇచ్చా. సేమ్ సీరియల్ నెంబర్. సో సేమ్ సీరియల్ నెంబర్, కాంట్రాస్ట్ లాగా సైడ్ బై సైడ్. వాట్ హిరేన్ విల్ రైట్, వాట్ ధిరేన్ విల్ రైట్. మీరు చదువుకోకపోతే మీ కర్మ అంతే. నెక్స్ట్ రాసుకోండి. నెంబర్ 1, హిరేన్ బుక్స్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ యాజ్ యూజువల్. ద ఎంట్రీ ఈస్ జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ at R2 cash 85,000. Joint venture account debtor 85,000 to cash account. So Hiren himself paid cash and purchased raw stones for 85,000. So entry is joint venture account debtor to cash 85,000, being stones purchased and supplied for joint venture. Stones purchased and supplied for joint venture. Stones purchased and supplied on joint venture. Next, number 2. He paid rupees 900 expenditure. Entry is same. Joint venture account at R2 cash. Joint venture account at R2 cash 900. Joint venture account at R900 to cash account rupees 900. Being expenses of joint venture paid in cash. Being expenses of joint venture
paid in cash. Third one, a bill received for 40,000 from Mr. Dhiren. Entry is bill comes in, credit the giver. Already bills of exchange chapter we worked out this thoroughly. Entry is bills receivable account at our 40,000 to Dhiren's account, to Dhiren, DHIA, Dhiren's account. Bills receivable account at our to Dhiren's account, rupees 40,000. Being a bill received from Dhiren over. Next one. This bill was discounted with the bank. Note already given. Write down. The entry is, this is entry number 4. Is bank account at R 39,600. Bank account at R 39,600. Joint venture account at R 400. This is a place where you must be careful. Joint venture account at R 400. Actually, we write discount account at R. We rasta manam normal ga. Okay. Discount account at R ante. In this case, the loss on account of selling the bill to the banker. This will be a expenditure for the business that will be debited to joint venture account. So once again, I repeat, bank account at R 39,600. Joint venture account at R 400. కావాలంటే బ్రాకెట్ లో కింద రాసుకోండి, దాని కింద జాయింట్ వెంచర్ కింద డిస్కౌంట్ లాస్ అని డిస్కౌంట్ బ్రాకెట్ లో డిస్కౌంట్ రాసుకోండి. ఎందుకంటే డిస్కౌంట్ డైరెక్ట్ ఇన్ జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ the discount on account of bill, it should be debited to joint venture account. It is an expenditure to the business. It is a loss. Business has to bear it. Hence, it will be debited to joint venture account. So, two bills receivable. 40,000. Once again, I repeat. Bank account at R 39,600. Joint venture account at R 400. To bills receivable account, rupees 40,000. Being bill discounted with the bank, comma, bill discounted with the bank, comma, loss on account of discount, debited to joint venture account. ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇది ఇస్తే మోడల్, ఇది ఒక మోడల్ ట్రై చేస్తారు ఎగ్జామినేషన్ లో. నిన్న చేసిన లెక్క ఒక మోడలు, మొన్న చేసిన కమిషన్ తో ఒక లెక్క. ఈ 4 లెక్కల్లో నీకు 3-4 లెక్కలు ఉన్నాయి. వీటిలో ఒక లెక్క ఖచ్చితంగా వస్తుంది యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్ లో, అనుమానం ఏమీ లేదు. అక్కడ 6, 7, 8 ప్రాబ్లమ్స్ లో ఒక లెక్క వస్తుంది. 2 ఒకవేళ మీకు చాయిస్, ఇంటర్నల్ చాయిస్ లేకుండా అగ్రిగేట్ గా ఇచ్చాడు అనుకోండి, యూ కెన్ వర్క్ అవుట్ హ్యాపీలీ బోత్ ద ప్రాబ్లమ్స్. జాయింట్ వెంచర్ బోత్ ది ప్రాబ్లమ్స్ యూ కెన్ వర్క్ అవుట్. అవుట్ ఆఫ్ 4 యూ కెన్ వర్క్ అవుట్ ఎనీ 2. 4 లో 2 ఒక చాప్టర్ నుంచి అయిపోతాయి మీకు. ఈజీ, ఇది రిలేటివ్లీ ఈజీ because you have to apply and study. I am replying whenever a student asking me a doubt on WhatsApp. Every day, not less than 15 to 20 questions I am answering on your WhatsApp. I am taking more than 1 hour time to reply your doubts. మీరు చేయకుండా ఇంట్లో పడుకుంటే కాదు, చదువుకోండి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సగమే టీచింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ, క్లాస్ రూమ్ లో టీచింగ్ లేదు. మేము వెదర్ యు ఆర్ వర్కింగ్ అవుట్, యు ఆర్ స్టడీయింగ్ ఆర్ నాట్, we are not watching. We trust you. Your parents also trust you that you are doing your job. If you don't do your job, I am doing my job. I expect you also do your job. Be sincere, committed. Okay, unless nobody saves in this world.
You have to survive on your own. Survival, an academician, I advise you, it is education, knowledge. Knowledge is power. Power is money. So you have to improve your knowledge in the field, the subjects that you have selected. Okay? You exercise your option. As BCom as your option, you excel in that as a professional. You must grow as a professional. తిని పండితే కాదు, అర్థమైందా? అమ్మ నాన్న కష్టపడి 50,000 60,000 ఫీజు కడుతున్నారు. మీరు అట్లా ద్రోహం చేయకండి వాళ్ళకి. చాలా కష్టంగా ఉంది. కరోనాలో ఉద్యోగాలు లేవు. చాలా మంది చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. నాకే బాధేస్తుంది చూస్తుంటే, నాకు కూడా కళ్ళమ్మ నీళ్ళు వస్తున్నాయి. మంచిగా చదువుకోండి, అర్థమైందా? అడ్వాన్స్ గా పంపించినప్పుడు చూడండి అది ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ పేపర్, వాట్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ గివెన్, ట్రై ఇట్, హూ ఆర్ ద కోవెంచరర్స్, హౌ దే షేర్ ద ప్రాఫిట్స్, అవన్నీ చూసుకోవాలి అడ్వాన్స్ గా. నౌ లీవ్ ఇట్ aside. Now coming the important aspect here I would like to explain అంటే discount loss. Discount is a loss on the bill. When bill was sold, we got 40,000 bill was sold, 39,600 is received, 400 loss. Question comes, who has to bear? This is to be treated as business expenditure. Hence, it was debited to joint venture account. Over. Next one, after this, చెప్పమ్మా. సార్ ఇక్కడ డిస్కౌంట్ ఈక్వల్లీ షేర్డ్ అంటే 200 వేయాలి కదా సార్, మొత్తం 400 హిరణ్ కి ఎందుకు వేశారు? They are equal partners kada, they share, ultimately they share equally. The 400 will be debited to joint venture account. Naturally it will be equally shared anukondi. Okay, equally it will be equally shared because they are equal partners. Even it is not told also, they share in the ratio of profit and loss account. Even that was given, ignore it. Ultimately this should be debited to joint venture account. After deducting this 400, whatever the profit we get, that will be shared between co-venturers in the agreed ratio. That's it. Even that is not equally ivakapoina kuda, the profit, even it is not equally shared anna kuda, this will be ultimately, it is a debit charge to joint venture account. Evaru chesedi em ledu. It should be debited to joint venture account like any other expenditure. That's Sir, it. he gave dates for transactions, right? So we should write. If date is there, write the date. Corresponding date, write on the దాని మీద రాసేయండి. డేట్ కాలంలో రాయండి కరస్పాండింగ్ డేట్. Write the date column in the corresponding date column. Okay, not only this problem. Any transaction occurred on a particular day. On that day, you have to place the date. Next one. Next, fourth one is over. Next, fifth one. Expenses paid by Dhiren, rupees 1100. So, entry is Rasput. Joint venture account data to Dhiren's account 1100. Joint venture account data to Dhiren's account. Joint venture account data to Dhiren's account 1100. Being expenses of joint venture paid by Dhiren. Being expenses of joint venture. Being expenses of joint venture paid by Dhiren. Expenses of joint venture paid by Dhiren. If date is there, you write the date. No matter. Date column. Dates important kaadu ikkada. This is not that important when compared to the earlier bills of exchange లో ఏంటంటే బిల్లు డ్యూ డేట్ ఉంటుంది, డిజానర్ అవుతుంది, నోటింగ్ చార్జెస్ పెయిడ్, దట్ విల్ బి డేట్స్ ఆర్ రిలేటివ్లీ ఇంపార్టెంట్ కంపేర్ టు దిస్. నెక్స్ట్ వన్, సిక్స్త్ వన్, Dhiren sold all the goods. Precious stones were sold for 1,05,000. So it is not the money received by Dhiren, not by Hiren. So entry is Dhiren's account data to joint venture account. Dhiren's account data 1,05,000. It is income for joint venture, so joint venture account is created. So Dhiren's account data 1,05,000 to joint venture account 1,05,000. Being goods sold by Hiren on joint venture. Being goods sold by Dhiren, goods sold on joint venture. Goods sold by Dhiren
on joint venture. Next one. So Dhiren also, after while selling, he incurred some 900 rupees. That also write another entry. Joint venture account at R to Dhiren's account 900. Joint venture account at R 900 to Dhiren's account 900. Joint venture account at R to Dhiren's account 900. Being expenses of joint venture paid by Dhiren. Being expenses of joint venture paid by Dhiren. 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 Next one. So, of course, you have to prepare joint venture account. Already I got a profit. Already me దగ్గర ఉంది కదా. Then I will write entry రాసేయండి. You got 16,700 is the profit you got. So, prepare joint venture account. Right? Prepare, leave space for two entries. One for profit distribution. The other for one for profit distribution. The other is for settlement of accounts. Now write joint venture account రాయండి. T-shape కొట్టండి. Ledger ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఇచ్చాను. Ledger in the books of చూడండి కనిపిస్తుంది చూడండి. Ledger in the books of Hiren. Hiren. Ledger in the books of Hiren. రాసుకొని జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ తయారు చేయండి. జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ హెడింగ్ ఇవ్వండి. జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ డిఆర్సిఆర్ రాయండి. డిఆర్ డెబిట్ సైడ్. డిఆర్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కార్నర్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ కార్నర్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కార్నర్ డిఆర్, రైట్ హ్యాండ్ కార్నర్ సిఆర్. సో ఐ విల్ డిక్టేట్ ఆన్ ద డెబిట్ సైడ్. డిక్టేషన్ నేను ఇస్తాను, రాసుకోండి. డెబిట్ సైడ్ to cash 85,000, to cash 85,000, again to cash 900, to cash 900, to bills receivable account 400, to bills receivable account 400. That is the loss on account of discount. 400 is loss on account of discount. So third one is to bills receivable 400. Next one to Dhiren's account 1100. To Dhiren's account 1100. Again to Dhiren's account 900. Again Dhiren's account rupees 900. So that's all on the debit side. 1, 2, 3, 4, 5 items are debited. Five times joint venture account was debited in this problem. So one time it was created. Raskondi, credit side. Come to the right hand side. By Dhiren's account 1,05,000. By Dhiren's account 1,05,000. And close చేసేయండి. Close చేస్తే credit side is more. Credit side is more. The difference is 16,700. That is on the debit side. So credit side is more. So this 16,000 is shared between Dhiren and Hiren in equally అంటే రాసుకుని అక్కడ. To profit and loss account 8,350. To profit and loss account 8,350. To Dhiren's account 8,350. So they are shared equally. 8,350 and 8,350. So Hiren's share will go to profit and loss account. Dhiren's share is credited to his personal account. So write a journal entry for this. Go to entries. Already given in your solution already given to you. The entry is Rasko. Joint venture account at R 16,700.
joint venture account debtor 16,700 to profit and loss account 8,350 to profit and loss account 8,350 to Dhiren's account 8,350. So narration రాసుకోండి. Being profit on joint venture shared equally. Profit on joint venture JV అని రాసుకోండి. Profit on JV shared equally and Dhiren's share transferred to his personal account. Dhiren's share transferred to his personal account. That's it. So profit distribution, entry number 8 is over. 9th one is settlement of account. And Dhiren will prepare the personal account of Dhiren and find out how much amount he has to receive from Dhiren, or receivable or payable. So it is receivable. Naturally, common sense will tell you all 1,05,000 money is collected by Dhiren. Dhiren దగ్గర ఉంది డబ్బు అంతా అమ్మేసి. ధిరెనే హీరెన్కి డబ్బులు ఇవ్వాలి. ఎంత ఇవ్వాలి హీరెన్కి? ఈజ్ 85,900 paid for expenditure కోసం. So then is share in the profit. All this is to be collected from Mr. Dhiren. Anyhow, prepare the personal account of Dhiren రాసుకోండి. Dhiren's account. DHIREN. Dhiren's account. So there are right now debit side రాసుకోండి. Only one item on the debit side. To joint venture account 1,05,000. చిన్న సౌండ్ నారాయణ. So Dhiren's account debit side to joint venture account 1,05,000. 1,05,000 debit side to joint venture 1,05,000. Only one item on the debit side. Come on to the credit side. By bills receivable 40,000. BR and రాసుకోండి. By bills receivable 40,000. By joint venture 1,100. By joint venture 1,100. By joint venture 900. By joint venture 900. Again by joint venture 8,350. 8,350. అంతే. చూడండి, ఇక కామన్ సెన్స్ ఐ విల్ టెల్ యూ. We received a bill. Dhiren gave you as bill 40,000 and expenditure paid 1,100 and 900 also expenditure paid given by Dhiren, and a share of 8,350 payable to Dhiren as profit. So debit side receivable from Dhiren is 1,05,000. Payable to Dhiren is 40,000 plus 1,100 plus 900 plus 8,350. The balance is 54,650. The balance is 54,650. 54,650. You write by bank. రాసుకోండి. The entry for this is, tell me the journal entry చెబుతారా దీనికి? Dhiren account was created with rupees 54,650. Journal entry Dhiren's account. All right. Bank account debtor 54,650. Bank account debtor 54
54,650 to Dhiren's account 54,650. Bank account at R to Dhiren's account. So now write narration code Ryan Yamani. Being amount due from Dhiren received. Amount due from Dhiren received by bank draft. And that. So it is over. Books of Hiren over. Journal entries recorded. There are 9 entries. ప్రాక్టీస్ చేయండి, నేను చెప్పాను కాదు. సొల్యూషన్ మూసేయండి, రాసేయండి. జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ tells you the amount of profit. That profit is to be distributed. The person who is preparing joint venture account, his share will go to profit and loss account. The share of the other partner, his partner, transfer to his personal account. Okay. Then this problem, special issue in this problem is, a bill was sold to bank where there is a loss of 400. Who has to bear? The business has to bear always. The business has to bear, and the joint venture account is to be debited. It is to be treated as a loss to the business, irrespective of the statement given in the problem. So that will be debited to joint venture account. That's it. Next one. That is the next one. Now write in the journal entries in the books of Rasput. Events in the books of Dhiren Rasput. Events in the books of చెప్పాలా వద్దా? ఎంట్రీస్ ఇచ్చానా? Yes, sir. Entries ఇచ్చేయండి. ఆ ఎంట్రీస్ ఇచ్చేస్తా. 1 2 3 అదే సార్, రన్నింగ్ నెంబర్ అదే, సేమ్ నెంబర్ రన్నింగ్, సైడ్ బై సైడ్ ఇచ్చా చూడండి, సైడ్ బై సైడ్. రైట్ డౌన్. ఫస్ట్ ఎంట్రీస్ రాసుకోండి. జర్నల్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ధిరెన్, DHIREN. Journal entries in the books of Dhiren, DHIREN. First entry is goods supplied by Hiren. Entry is joint venture account at R to Hiren account. H. Hiren ante H so rasko. H. Joint venture account at R 85,000 to Hiren account. Narration kuda cheppala meer rastara. Being goods supplied by Hiren and raskon. Joint venture account at R 85,000 to Hiren account 85,000. Being goods supplied by Hiren on joint venture. Goods supplied by H and Ryan, Hiren, H on joint venture. Second entry, ikkada second, akkada second, ikkada second ade. No problem. Akkada second, ikkada second avutundi ante, same running number. 9 entries will come. What Hiren will write, what Dhiren will write. If you write comparative study cheste, meeku easy ga ardham avutundi, very easy to write the journal entries. Second one, Hiren paid 900 rupees expenditure. Entry is joint venture account at R to Hiren account. Joint venture account at R 900. Joint venture account at R 900 to Hiren account 900. Being expense of joint venture, paid by Hiren. Next one. Third one is bill accepted kada. Hiren account at R to bills payable. Third one is Hiren account debtor, debit the receiver. Hiren account debtor 40,000 to bills payable account. A bill is accepted by Dhiren kabatti. Bill is going out, debit the receiver. Hiren account at R to bills payable 40,000. Being bill accepted in favor of H ante Hiren. Later the bill was discounted and last 400 rupees Mr. Dhiren also recorded. Raskon. Fourth one entry is joint venture account at R 400.
joint venture account at R 400. This is the important entry. Be careful. Fourth entry, I will give explanation also. Fourth entry is joint venture account at R 400 to Hiren account to Hiren, Hiren. Joint venture account at R to Hiren account 400. Being loss suffered by Hiren, being loss suffered by Hiren on discounting the bill, debited to loss suffered by Hiren on discounting the bill, debited to joint venture account. Debited to joint venture account. ఇది చాలా కీలకమైంది, జాగ్రత్తగా చూడండి. లాస్ కాబట్టి జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్ కి డెబిట్ చేయాలి. బికాస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ ఎక్స్పెండిచర్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ సఫర్డ్ బై హిరెన్. అది యాక్చువల్ గా హిరెన్ సఫర్డ్ ద లాస్. He received 40,000, sold for 39,600 అంటే he collected not 40,000, he collected 400 less, so that he cannot bear it. This is to be borne by the business. That is the important essence of this problem number 4. Next one. So that is fourth one is over. Fifth one is 1,100 rupees paid by Hiren. Entry is joint venture account at R to cash. Number 5. Joint venture account at R 1,100 to cash, because this 1,100 rupees paid by Dhiren himself, వీడే పే చేస్తున్నాడు from his pocket. So cash comes in. So other party pay చేస్తే other party name will come. So you yourself paying. Dhiren himself is paying money. So we write the cash going out. Entry is joint venture account at R 1,100 to cash account 1,100. Being expenses of joint venture paid in cash. Being expenses of joint venture paid in cash. అదే చెబుతా, అందుకే చెప్తున్నా పెయిడ్ ఇన్ క్యాష్. పెయిడ్ బై హిరెన్ అల్లా, నేను పెయిడ్ ఇన్ క్యాష్ అంటున్నా. అర్థం ఏంటి? వీఆర్ పేయింగ్. హిరెన్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ పేయింగ్ ద మనీ. హిరెన్ పే చేస్తే ఆ ఎంట్రీ వేరు ఉంటుంది, హిరెన్ పేరు రాసేవాళ్ళం. క్రెడిట్ ద గివర్. యు ఆర్ నాట్ పేయింగ్, యూ కాంట్ రైట్ క్యాష్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ పేడ్ బై హిరెన్. అప్పుడు హిరెన్ రాస్తాం. ఇఫ్ యూ పే వీ రైట్ క్యాష్. దట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ యూ హావ్ టు నోట్. నెక్స్ట్ వన్, నెంబర్ 6. You sold the goods for 1,05,000, cash comes in. Who receives the cash? Seller. Who sold the goods? Mr. Dhiren sold the goods. So Dhiren received money. Entry is cash account at R 1,05,000. Cash account at R to joint venture account. Cash account at R 1,05,000 to cash account at R to joint venture account 1,05,000. 1 lakh. Cash account at R to joint venture account 1,05,000. Being goods sold on joint venture received in cash and bank. Goods sold on joint venture. Goods sold on joint venture. Received cash. Comma, received cash. Is over. On selling, he spent another 900 rupees. Another 900 rupees spent by Dhiren. Entry is joint venture account at R to cash 900. Joint venture account at R 900 to cash account 900. Joint venture account at R to cash 900. Being expenses of joint venture paid in cash. Being expenses of joint venture paid in cash. ఇంకో 900 కూడా ఖర్చు అయింది, ధిరేనే పే చేశాడు. నెక్స్ట్ వన్ ఇట్స్ ఓవర్. నేను మళ్ళీ లెడ్జర్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ నౌ. రైట్ ద ప్రాఫిట్ షేరింగ్. వీడు తయారు చేసిన అంతే వస్తుంది. ఈవెన్ హిరెన్ ప్రిపేర్స్ జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ విల్ బి ద సేమ్. ఈవెన్ ధిరెన్ ప్రిపేర్స్ జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్, ద ప్రాఫిట్ విల్ బి ద సేమ్.
So there is no problem. Now write 8th problem, 8th and 9th also I will dictate. Write down 8th one, distribution of profit. Last one. Entry is 8th one. Journal entry is joint venture account at R 16,700. Joint venture account at R 16,700. To profit and loss account. To profit and loss account 8,350. To profit and loss account 8,350. To Hiren account H. Hiren account అంటే వాడికి. To Hiren account 8,350. Because they are share equally కాబట్టి problem లేదు. Sometimes sharing may be different. Equal గా ఉండకపోవచ్చు. Be careful. ఎవరి షేర్ వాళ్ళ పేరు మీద ఉండాలి. So being అదే రాయండి. Being profit on joint venture shared equally. Being profit on joint venture shared equally and Hiren's share credited to his account. Hiren's H. Hiren's share credited to his account. Hiren's share credited to his account. Finally, Dhiren received 1,05,000 kada. Dhiren paid 54,650 rupees paid. 9th entry kuda record cheyandi. Endukante if you prepare Hiren account, the same amount will come. Same 54,650 vastundi. The last entry, 9th entry is Hiren's account at R2 bank. Hiren's account at R2 bank account. Hiren's account at R2 bank account 54,650. 54,650. 54,650. Being the amount due to Hiren. Being the amount due to Hiren paid on settlement of joint venture accounts. The amount due to Hiren paid on settlement of joint venture account. Over. But always remember, in examination also, if you ask Hiren books, what Hirene రాయండి. Dhiren అడిగితే Dhirene రాయండి. Both అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది both the books I gave you. All the problems, even yesterday, Usman University examination question paper also, I gave the entries in the books of both the parties. నేను ఎవరో ఇద్దరు పేర్లు ఉన్నాయి కదా, వరుణు అరుణ ఏదో ఉంది, దాంతో నేను లెక్కలు చెప్పా కదా. యాక్చువల్లీ ఎగ్జామినర్ ఆస్క్డ్ యూ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అరుణ్ ఒకటే అడిగాడు. అదొకటి చేస్తే సరిపోద్ది, మనం ప్రాబ్లం డబుల్ చేసినట్లు. సో మీకు ఎందుకంటే టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్, I gave the entries in both the books of Hiren and Dhiren. ఏ ప్రాబ్లం అయినా యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్లో ఒడి దగ్గర పెట్టుకోండి. ఏది అడిగితే అదే చేయండి. జర్నల్ అంటే జర్నల్ ఇవ్వండి, లెడ్జర్ అంటే లెడ్జర్ ఇవ్వండి. ఓన్లీ హిరెన్ బుక్స్ అంటే హిరెనే రాయండి, ధిరెన్ రాయకండి. ధిరెన్ అంటే ధిరెనే రాయండి, హిరెన్ రాయొద్దు, ఎందుకంటే టైం లాస్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. దిస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 4 ఈజ్ ఓవర్. 5th ప్రాబ్లం కూడా నేను I will send to you today. But 5th problem is different because of the interest on capital invested is to be calculated. That is a variety in the 5th problem that I will send to you today. The solution for the problem number 5, I will forward it to you with a note. That's it. So this 4 ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ లో ఒక ప్రాబ్లము ఖచ్చితంగా యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్ లో వస్తుంది. 3, 4 అండ్ యూనివర్సిటీలో చేసిన లెక్క కూడా ఒకటి, యూనివర్సిటీ ప్రాబ్లం కూడా. ఓకే, జాగ్రత్తగా చేసుకోండి. డౌట్ ఉంది, జస్ట్ కాల్ మీ. వాయిస్ కాల్ చేసినా ప్రాబ్లం లేదు, యూ కెన్ కాల్ మీ. వాయిస్ కాల్ చేసినా ఐ విల్ రెస్పాండ్. ఓకే, ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఐ కెన్ డ్రైవ్ ద హార్స్. మీరు గుర్రాన్ని నీళ్ళ వరకు తీసుకుపోతామన్నాం, నీళ్ళ వరకు తీసుకుపోతాం, కానీ నీళ్లు తాగేది గుర్రం చేయాలి, కానీ మనం తీసుకుపోయిన వాడు చేయలేడు కదా. మీరు కూడా అమ్మ నాన్న చదువుకునేది మీరు చదువుకోవాలి. అమ్మ అన్నం పెడుతుంది, నాన్న డబ్బులు ఇస్తాడు, మీ భవిష్యత్తును మీరు తీర్చిదిద్దుకోవాలి. కాబట్టి జాగ్రత్త చదువుకోండి.
అదే మీరు కాలేజీకి వచ్చినట్లయితే క్లాసులు నడుస్తున్నట్లయితే మీ తాట తీసేవాడిని క్లాస్లో, రాయకపోయినా ఏం చేసినా కూడా మీ ఎంటబడేవాడిని. కానీ మిమ్మల్ని నమ్ముతున్నాం మేము, ఆనెస్ట్గా పేరెంట్స్ మేము నమ్ముతున్నాం మీరు సిన్సియర్గా చదువుతున్నారు అని. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 5 చదువుకోండి. 5th ప్రాబ్లం మీరు స్టడీ చేయండి. హూ ఆర్ ద కోవెంచరర్స్, హౌ దే షేర్ ద ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాసెస్, ఎవడు ఏం సప్లై చేశాడు, హూ గేవ్ ఎనీథింగ్, వాట్ ఈస్ గివెన్ టు ద బిజినెస్ బై ఈచ్ కోవెంచరర్, వాట్ ఆర్ దేర్ ఎక్స్పెన్సెస్, వాళ్ళు ఏం ఖర్చులు పెట్టారు వ్యాపారం కోసం, వాట్ ఆర్ ద సేల్ ప్రొసీడ్స్, ఎంత అమ్మారు, ఎవరు అమ్మారు, ఎక్స్ అమ్మాడా వై అమ్మాడా, వచ్చిన డబ్బులు ఎవరికి ఎంత రావాలి, బిజినెస్ క్లోజ్ అయిపోయింది, దే విల్ టేక్ ద మనీ, షేర్ ద ప్రాఫిట్, and whatever the money they has to get legitimately they have to receive, that money will be collected by each of them. There is no loss. Every pie that is accounted, they receive exactly what the same amount as they have to receive legitimately. వాళ్ళకి ఎంత రావాలో అంత వస్తుంది. అకౌంట్స్ కరెక్ట్గా చేస్తే ఒక్క పైసా తక్కువ కాకుండా ఎక్స్కి ఎంత రావాలో అంత వస్తుంది, వైకి ఎంత, ఇక్కడ హీరోయిన్కి ఎంత రావాలో అంత వచ్చింది, ధీరేన్కి కూడా ఎంత రావాలో అంత వచ్చింది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ జాయింట్ వెంచర్ అకౌంట్స్. 2 మోడల్స్ ఆర్ దేర్, నేను చెప్పాను 2 మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఇది సెకండ్ మోడల్ ఇప్పుడు చెప్పేది. 3, 4, 5 ప్రాబ్లమ్స్ ఈ సెకండ్ మోడల్. ఫస్ట్ మోడల్ ఏమో జాయింట్ బ్యాంక్ మోడల్. జాయింట్ బ్యాంక్ అంటే ద మనీ బ్రాడ్, బిజినెస్ విల్ మెయింటైన్ ద రికార్డ్స్. ఇక్కడేమో హిరేన్ ధిరేన్ ఇద్దరు రాశారు ఎంట్రీస్, అక్కడ ఇద్దరు రాయరు, ఓన్లీ బిజినెస్ విల్ రికార్డ్ ద ఎంట్రీస్. దే ఓపెన్ జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్. దట్ ఇస్ ద 14th ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్. ఆల్రెడీ సొల్యూషన్ ఇచ్చా మీకు. 14th ప్రాబ్లమ్, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. He asked only ledger accounts. Try that also at home. So today you can score 30 marks paper. 30 marks paper I am keeping at your disposal. ఈ 30 మార్కులు ఈజీగా సంపాదించుకోవచ్చు. అవుట్ ఆఫ్ 60, 30 మార్క్స్ యూ కెన్ స్కోర్ ఇన్ ద సెకండ్ పార్ట్. ఇది మీ భవిష్యత్తు. మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రిపీటెడ్గా చేసుకోండి. దట్ విల్ గివ్ యూ 30 మార్క్స్ స్కోర్. ఓకే, ఇట్ ఇస్ ఎ బోనస్ ఫర్ యూ. Next, 5th problem I'll take up and forward to you the solution. That also try at home. Okay, before you come to the next class, try it. So next class we'll meet tomorrow, and meanwhile those now not submitted assignments, first semester assignments చేయని వాళ్ళు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే చేసేయండి. చేసి ఇక్కడ శ్యామ్ సార్కి ఇచ్చేసేయండి. ల్యాబ్కి వచ్చేసి కంప్యూటర్ ల్యాబ్లో శ్యామ్ సార్ ఉంటారు, శ్యామ్ సార్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయండి. Yesterday some I have collected already, so you collected. Okay, see you in the next class. So next class today I will forward to you the 5th problem. More identical, only thing is interest calculation is different. If interest calculation only, you have to be careful that if he is taken care. So all issues that are there in joint venture accounts are given in 3 problems. It was presented. Problem number 3, 4, 5, all issues were presented. So it is a complete knowledge is provided by these 3 problems on method 2. Okay, see you tomorrow at 9 o'clock.